It's not baptism, it's not tradition, na mo i-insert sa ulo sa mga tao karon, but through Jesus Christ. Jesus said, I am the way. Simple as that. You go on that way, you will go up there. You reject the way, you neglect the way, you will go down as fast as a bullet. Galay solsoltihan ka mo, mga bisita, mga young people, make it sure. Why doubtan na manigurado ta? Di ba? Why doubtan na manigurado ta? Nabi tang before pumusakay o mga bus o taxi, siguro doon din mo, basig na dala ang wallet. Basig mo lang madala. No? Basig mo lang madala. Pag-uwi mo din pastor, itong unahin ko, nalate ko, naano isa, magdawi doon na ito. Ano mag-night kulang sa madala? Nahanap ko siya mo, nakumpay ko. So, kulang. Nakusilin. Ako kitang ang barong. Nabilin. Pupusela pa. Tawag sa mga asawa. Please, padala din. No? Tanang barong na ako ng murang pulto. No? Padala na din. Wako kadala. So, na din ko ano mo kabot sa preaching. But tanaw lang ko sa kwa, no? So, the good thing is before we meet on this earth, kinanglan sigurado kita nadala nato si Kristo sa ato si Mesya. Ang Bible is very basic. Very basic ang meaning sa Bible. Basic instruction before leaving earth. Basic na. You will go to a country, you will go to a place na wala ka pa kaadto. You need to read the Word of God. Imong ihatag, imong katapusan, ginhawa, but before it happen, read the basics of the Word of God. It will not fail you. Okay? It will not fail you. Many times I have said, according to ISBN, International Standard of Book Numbering, there are already 31 million books written about mathematics, psychology, romance, thriller, horror, psychiatry, and ang Word of God, may bawa na to, kung kinahanglan itang palito, kinahanglan itang inibig, that you cannot find that in all the books na naa sa kalibutan karon since the beginning ni Kala Igsoon sa pagbuhat o mga libro. Praise God, I am reading. Amen? Now, I'm glad I was born with the price. Salamat sa Ginoo that my past sins, my present sins, and my future sins are already settled. Amen? Settled na karon. Ano ba nasuko? Ang bugiro padulong sa langit, niya makasala pa man ka. Ano, gusto mo makasala? Pero sa judgment seat of Christ. Ayaw pagbuhat o mga